Algeria, and they want to open up a branch in Uganda. So we require certified memorandum of association and certificate of incorporation from the equivalent of the Register of Companies from Algeria. And then there are other forms. The fee is $770. The second option is to incorporate a local company. In Uganda, there is no restriction on foreigners incorporating local companies in accordance with the law. So the minimum share capital is 1 million shillings, which is about, the fee is $70. So you can incorporate a company, a local company as a foreigner. The third option is to register a limited liability partnership. That is in case you want to invest in a certain sector. It's an easier option because entry, compliance, and exit of a limited liability partnership is, the requirements are low and it's fast. And then lastly, a company from Algeria can enter into a joint venture with a company in Uganda to do a particular activity, say in mining, in the health sector, in agriculture, and you'll be able to transact your business. Thank you. Thank you, Madam Patricia. Our next question will go to Mr. James Malinze, our Commissioner Risk Management from the Uganda Revenue Authority. I know Madam here talked about investment in Uganda, but just to recap so that we get it very clearly. Mr. James, investors are being encouraged to come and invest in Uganda. How is the investment environment in relation to taxation in Uganda? Thank you, moderator. Good afternoon, all participants. Protocol observed. Yes, the investment environment in Uganda is very conducive for all investors who are coming to invest in Uganda. First of all, in Uganda, government has come up with a number of incentives to make investment in Uganda very attractive and very competitive. First of all, we have established industrial parks and free zones where investors can come and acquire land to establish their factories and start manufacturing. Also, for those ones who are coming with machinery, machinery is exempted from import duty. VAT on machinery is deferred to make sure that at least you don't incur a lot in establishing the factories. Once you have established the factories, all the raw materials which you bring to turn into the finished products, duty is remitted, some of them to 0, others to 10. But also, the other one, which is very, very important, is that any raw material which you import and turn into finished goods, but export this one from Uganda to any neighboring country, for these goods to be competitive, you get a refund, which we call a duty drawback. The other thing which is very, very important for investors, because when you come, just like you have heard, the one-stop center is that we have got what we call a single window. So that at least from your office, you can apply for any clearance you want, just using the same window to reach out to any MDA, to any agents for any license you want using the what we call the single window. All these are put in place to make sure that investment is easy in Uganda. Just the presenter has just been telling you
about even actually taking out your capital freely as and when, more so the profit, but also you can, any goods which you make and you export them, they are zero rated as far as VAT is concerned. Of course, the infrastructure which government also is putting in place, it also adds to this environment which we are talking about. I would encourage that most of the people who are here to visit our stall for more information which we carried on the different items which you can be encouraged to invest in Uganda, and really duty and other taxes are exempted. But another thing which is very, very important is that for any person who is investing mostly in agricultural sector and other so many sectors which are indicated, there is what we call tax holiday on income, tax which you make for 10 years. This one is all done to make sure that at least you can recoup your investment without being taxed and after, for 10 years. Thank you very much, moderator. Thank you. I think you can hear the very, very good incentives that Uganda offers. Our next question goes to our official from Uganda National Chamber of Commerce and Industry, Miss Brenda Nabushawo. She's the manager of business development. Madam Brenda, how can we strengthen business and trade between Uganda and Algeria and indeed the other African countries? Thank you, Mr. Moderator, and also the audience and with the protocol observed. As you have mentioned, the previous speaker from Investment Authority, there are various ways we can strengthen these business ties between the two companies. One is the trade agreement. Following the visit that our former president made here in Algeria, they identified the various ways on how we can build and strengthen trade between Uganda and also Algeria. One of them, as the Uganda National Chamber of Commerce, we are able to sign an MOU with the Algerian Chamber of Commerce here in Uganda. And that's why some of you have tasted our coffee there, that is Wendy, and that came as a result of this signing of the MOU of the Algerian Chamber of Commerce and the Algerian Chamber of Commerce and Industry. So that is one of the ways we can also enhance and strengthen the ties, the trade agreements, the business forum, just like this one. And we are having an upcoming international Algiers Business Forum that is upcoming, and we're organizing that as the chamber. We take part and mobilize our members to take part of these opportunities and come here and also trade with the Algerian community. Thank you. Thank you so much, Madam Brenda. And our last question will go to our official from the Private Sector Foundation, Ms. Shirley Kongai. She's a member of the board of directors of that organization. So, Madam Shirley, what is the role of the Private Sector Foundation in the business environment in Uganda? Thank you very much, Ambassador. Good afternoon, ladies and gentlemen, all protocol observed. Yes, Private Sector Foundation is an organization that brings together the private sector. Our members cut across 13 sectors of the economy in Uganda, and we have about 350 associations with over 4 million businesses as our members. So what we do to support business environment, one is policy and advocacy. We advocate for policies on consultation with our stakeholders so that they promote growth and give a good business environment for our members. And so when there are any issues or any policy issues that affect our businesses in Uganda or even our investors, then we shall research on that issue, and then we shall give an evidence-based research
to the government and talk to the government and engage the government and any other stakeholders in order to improve on that situation and to improve on the policies so that the businesses can thrive. We also provide trade development where we help our members to improve on their products, on their businesses so that they can access markets. We also help in linking the businesses, matching businesses so that they can work together for growth. We provide support when it comes to certification and when it comes to anything that threatens the business. In the event that there is maybe a tax that is going to threaten a specific business, then we would engage the institution to make sure that the same is improved so that the business can thrive. We also help to get to protect the investor. In case there's anything that affects them negatively, then we will come in and engage so that the investor is protected. Yeah, that we also provide research and training to be able to strengthen the capacity of the businesses, both local and foreign businesses. So basically, we are there to support every business that is in the private sector to make sure it grows and it thrives in every aspect. Thank you. Thank you so much, Madam Kongai. So at this juncture, I'll take opportunity to get any questions from the audience, having listened to the panelists, so that they can either substantiate more if there's anybody with any question. Do I take it that you've been satisfied with what they've told you? Do you have all the information? There's a question here, please. Thank you for giving me the floor. I am Mr. Fassi, Director of Economic Exchanges at the Ministry of Foreign Affairs. My question is to our friend from the Ministry of Foreign Affairs. I want to know if he considers that legal instruments concerning investment are put in place. I mean, the Convention on Suppression of double taxation on revenue and the agreement on protection of investment. Are they put in place, or you think that if there is no, do you think that it is advisable to put them in place? The second question is about African investors in Uganda. Who are the major investors from Africa in Uganda? This is one question also. And the other one is about investment in Uganda. I noticed that the economy is entirely liberalized, and a foreign investor can create a company, have a project in any, at 100% in any sector without any exception. And also the question is it possible for a foreign investor to come with a certain percentage of financing and the rest of the financing is assured through local banking? Thank you very much. Thank you. I think you've had the questions. I think the first one will go to the Revenue Authority about double taxation, or anyone who can take it up conversant with the double taxation. Oh, the microphone, please. Okay, thank you very much for this good question. Uganda has got a number of double taxation agreements with a number of countries within Africa and actually without Africa.
And currently, as we talk right now, Uganda is in negotiation with Algeria of a number of sectors, taxation being one of them, to come up with such agreements which will make business really very conducive between the people of Uganda and Algeria. So actually in June, I think we are supposed to be meeting. Those are some of the things which we are discussing to make sure that also we come up with one between Uganda and Algeria. Thank you. Maybe to add on that, he's talking of, we are supposed to have a joint permanent commission, which was to run from the 13th, that 2 days from now to the 16th, but Algeria, the Ministry of Foreign Affairs, requested us to postpone, and we are waiting for a date when Algeria will be ready. That's what we are, among the things we shall be discussing. Then the second question was about investment authority. Thank you, moderator. Before I answer Monsieur, I would like to remember something very important that is buzzing in Uganda today. Happy Mother's Day. Do we have mothers in the house? And they are mothers and they are investors. So we are celebrating, moderator, as mothers to these nations. Now to the questions. Yes, you can invest in any sector. Any sector, but we have what we call EBA, everything but arms. So like I put up all the opportunities, they are open for investment. Open in that we are there to facilitate your investment into Uganda. But for anything, everything but arms. And you can come in with your money. In fact, when we are talking to investors, we believe you have the money. While we believe we know that you need partial funding from financial institutions. But let that partial funding not be more than 50%. The investor should at least show financial muscle of 50%. And the local banks, we have local banks and we have international banks in Uganda. And like you mentioned, you rightfully mentioned, and I mentioned, it's a liberalized economy, and the financial sector is one of the liberalized in Uganda. Our foreign exchange market is open. So yes, please bring in your money, and we shall talk to the banks at the Uganda Investment Authority. We shall facilitate your engagement with banks to fund you the other remaining 50% or less. Thank you. Thank you. Any other questions? Oh, there's a question behind there. A mic to the gentleman. There's a hand there. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon. First of all, I would like to appreciate the presentation. It was quite an insightful one. And I also want to acknowledge the commercial, the way the presenter of the first presentation has made a very impressive kind of introduction to Uganda. Myself from Djibouti, we don't know a lot about Uganda, but when you hear such kind of presentation, it gives you a lot of positive prospect on where we're heading as Africa. So one thing that I did not see in the presentation, and I think maybe I missed or probably something that I would like to hear from one of the panelists, is the local content requirements. I know that Uganda is very active in promoting exports and really embarked on an agenda to substitute imports. So what's the local content requirements, and let's say, for example, to enjoy or to benefit from what we call the trade
agreement, preferential trade agreements like AGOA or ZLECAF, AFTA. And for me, for example, for an investor to export products from Uganda without specifically targeting those countries with which Uganda has preferential trade agreements, what is the minimum value addition required for me to be entitled for an export permit? I know that raw or how you call it, a product cannot be exported without processed. So what's the minimum level that I have to process a product for me to have an export permit? And my other question is the value addition required to be entitled to benefit from the duty access advantages for trade agreements like AGOA and AFTA. Thank you very much. Thank you. It seems there's another question they want to add on to those. I hope you are taking note so that they don't miss anything. Yeah, after there will be, there are a number of questions now. Yes, please go ahead. Oh, yes, please. I try to speak English and French. I am president, as I said just a moment, of beverage agro-logistic cluster. The cluster include all the biggest company as IFRI, as Bejaia Logistic, and etc. And I am president of Algeria cluster, which include 8 clusters: Renew Energy, Numeric cluster, Mechanic, and other clusters. So our approach is to mutualize, to go through Africa with organization, economic, the cluster as you say, territory, when we have concentration of biggest company. So I just speak with our colleague from Côte d'Ivoire. We have very good relation with Tanzania, and maybe next with Uganda. So notre approach is bottom up. We want to make contact with our industry, and to find the best way to collaborate. So I say, Africa, what is the value added of the raw materials? We export all the raw materials, and we have opportunity to create added value. So our potential, for example, if the beverage activity, we import maybe 80% from Spain, or why we do not make partnership with Africa, for example, to make added value for manga and other exotic fruit. So my question is how to organize all this network with all the country, and we have all the potential. We have the biggest multilateral bank. We have the biggest way from Algeria, from Algiers to Niger, and for the other countries. And my preoccupation is how to make marketplace. Thank you very much. Thank you. Thank you. I think the moderator, the panelists will answer those questions. Thank you. Let me start, then other colleagues will add on. First of all, for my brother from the boat, who was asked about the value addition for some items to confer being allowed that is made in that country, so that then when they come to Uganda, then they can enjoy the exemptions and all that. And then I think some of this question also addresses some of the agreements and initiatives which we are having in Africa, or
in the region, because in Uganda, we fall in a number of regions or areas, trade areas. We are in East Africa, Customs Union, but at the same time also we are in COMESA, I think, where we are with our brother. And of course, we have got rules for some items to qualify to be coming from that particular country. Others are very easy, because if a product is wholly made from that country, or it is grown from that country, if it is agriculture, that one definitely qualifies directly without any conditions. But we have got those items which are imported from other countries, and then you are adding value. Mostly we put that one at around 35%. So when you add value of around 35%, and you have got all the other requirements in terms of documentation, then that item, when it comes to Uganda, depending in the trade block you are falling in, then you'll succeed. But I think also you are aware that a number of countries have already ratified the African Continent Free Trade Area. And in Uganda, we are open to receive such. So that will mean, well, if actually I know your country is part of that. So once at least you have added the value to that tune, and you have got all the documentation from your country, then you will succeed. But of course, just like the neighbor has said, there are some initiatives which are happening. For instance, in the raw materials, mostly these ones, the minerals and all that, you'll find that in Uganda, before you export them, you must show some kind of value addition you have put. We are trying to discourage exporting raw materials without adding value. So with such, we welcome the suggestion which has been raised, at least for investors to come into the country. Maybe also you can actually partner with the people, the indigenous people there, add the value to these raw materials, then export them. But just as you have asked, the moment you bring the goods and they have qualified that line, we shall exempt them when they Uganda, and they will enjoy the rates which are being enjoyed by that kind of block. And if you are importing most of the raw materials and everything into your country to add value, at least it should be more than 35%. Thank you. Thank you. And then she's taking on the other question. I think the second question, moderator, was more of a suggestion, which is very welcome, but probably to supplement on what James has said. In Uganda, we have the local content policy, okay? So from the 35%, we are supporting that you should be able to produce from the raw materials. And you get an upper hand as a producer, as an investor, either in procurement, getting tenders from government, when you have used raw materials from Uganda. And raw materials does not mean only even human resource. When you use our own people to do your work, you get exemptions in your company. The other policy is what we call Build Uganda, Buy Uganda, Build Uganda. From Djibouti, your investment in Uganda and any products or services will be tagged Made in Uganda, and we shall promote those products and services. The policy is in place under the Ministry of Trade, so we encourage not only the domestic market, but also the international market, that we buy Uganda, we build Uganda. Secondly, I mentioned in the incentives part, when you use our local content, raw human resource, and you're exporting your products,
you get 80% exemption on your exports. Isn't that a good enough incentive, fellow investors? So from Djibouti, from Algeria, from Africa, and from the global markets, these are incentives that are offered by the Uganda government. Monsieur, about the bottom approach, that is the best. Whether you're setting up a farm for fruits, we have mangoes, we have pineapples, we start with the village, one product to come up. So that bottom approach will help us have a buy-in from the communities around us, from Uganda, from the East African community, and these I'm mentioning the markets that you're entitled to COMESA. Even we slip into SADC sometimes because our products go down south. But we have embraced, like my colleague has mentioned, we are ratified in the FTA. So these are markets that you're going to tap into under all these agreements that we have signed. The opportunities I've already mentioned are in value addition. Uganda is on the industrialization agenda, and industrialization means value addition. So the green beans that you have seen from coffee are going to stop. Recently, Our Excellency, the President, stopped exports of minerals. So while I have shown you that we have so many minerals in Uganda, you're going to process them in Uganda so that we get value, foreign exchange out of these minerals. Thank you. Thank you so much. Maybe just to add the issue about organizing, I think that's partly why we are here, to see how we can link up and make the continent operate. We've received a question through our colleagues who are following us on Zoom. It's from Dr. Eradiri, that is the president of an organization called ASMI. And his question is, how long does it take to register a business as a foreigner as opposed to a local entity in Uganda? So how long does it take a local entity? How long does it take a foreigner to register a business? In 2-3 words. To the colleague for registration, but after her, it will be investment. Thank you. Patricia? It takes 2 hours to register a business in Uganda, So and it's this 2 is done hours. online on our online business registration system. So you can do that from the comfort of your country. You don't have to come to Uganda physically, and you can make payments online. Thank you. So, oh, you wanted to say something? And it's not only registration. Uganda, under the Uganda Investment Authority, while I mentioned the one-stop center, we have a business portal. You register, you get a tax identification number, you do your license application virtually. I can put it up, and then anyone here who is interested can start the registration of their investment right now. Thank you. Oh, there's another question, the other side. From that one, then we shall get to the other one. Good afternoon. I have just a few questions to my fellow Ugandans. When we do investments, I think there is issue of strategic investors, whereby there is a threshold of capital investment whenever it's reached. The incentives that the ordinary investors get differ with the one of a strategic one. Can we know what kind of incentives that a strategic investors get? And then we will know how the lend lease, when it comes to Uganda, how much of a period of a year do an investor get when it comes to a lend lease? My third question is, we are all from Africa, and
investment authorities has special incentives to local investor. Some other investment authorities have special incentives to diasporas, those who are from the same country. But do we have special incentives from the investors who are coming from the African region? Thank you so much. Thank you. Yes, let's us also get this question so that you handle all of them together in the interest of time. And that will be the last question. Told we are approaching lunch, so the concentration levels might be challenged. So please, go ahead. Ok, bonjour. Moi, je parle français. Je suis Madame Diarra Hadjanyami Mariam Fofana. Je suis la présidente fondatrice du cadre de concertation et d'action des femmes leaders qui regroupe 20 pays. Et donc, ma petite question s'adresse à Madame de la Chambre qui dit qu'il peut y avoir un mémorandum moral entre les chambres. Donc, je voulais savoir au sortir de ce forum, quelles sont les conditions pour faciliter les échanges commerciaux entre mon pays et les vôtres, et plus aussi les échanges d'expériences. Donc, c'était ça ma petite question. So please answer those questions and we wind up. Sure. Thank you, moderator. I apologize for your sugar levels. I'll quickly address the threshold question. For domestic investors, and these are the local investors, Ugandan investors, East African community, because the Uganda government has categorized domestic investors within the ESC region, East African community. The threshold for your investment is $50,000 US. And investors in this room who are foreign investors, I would say, and from Algeria, it's $250,000 US. Now, incentives are the same across the board. We do not want to discourage the locals, neither do we want to discourage the foreign investors. It's unfortunate that sometimes the foreign investors might not know about these incentives. That is why the Uganda Investment Authority is there. So these incentives are the same across the board. Strategic investors get the same. The facilitation comes through the one-stop center for everyone. You could be a Ugandan in Algeria. You get these incentives as well. You could be an Algerian in Uganda. You get these incentives as well. So the threshold differ in your registration of your project. We also encourage joint venture partnership, 50 Ugandan, 50 foreign. But also we encourage 100% foreign. We do not say you have to tag along a Uganda. You can also be 100% foreign owned. For diaspora, for every category that you have mentioned, sir, we have a diaspora desk at the Ministry of Foreign Affairs that takes care of our people in the diaspora. At the Uganda Investment Authority, we have a domestic investment division that takes care of the local investor. These are non-physical incentives and facilitation that we offer. And on the wider global side, we have the investment promotion for foreign direct investments. So all these are incentives that we extend to our investors. Thank you. Madam from Mali, we are African, we have to promote intra-African trade. So there is no reason why we should not even further this talk. So we are excited to have a dialogue with you
to do trade between Mali and Uganda. The threshold, as I mentioned, Mali is out of the blocks that I have mentioned for domestic. You will be treated as a foreign investor, but everything accruing to the African trade area, free trade area, will accrue to Mali if you are ratified within that agreement. Thank you. Thank you so much, panelists. Thank you, the audience. Thank the organizers. I implore you, all of you, to visit our booth, the Ugandan booth just behind here, for more clarification, for more information, for business to business, for government to business, and indeed for government to government. We have the official from Foreign Affairs. We can have a chat about our JPC, where we are awaiting an answer from your side. So, ladies and gentlemen, I wish to take this opportunity to thank you so much for listening to us. Thank you. Oh, I'm told Senegal wanted to say something. So please, please, we can leave the floor. Phone. Let's see. نمر للتكريمات نكرموا لا ديليغاسيون اوغنديز الاوغنديه الفرقه الاوغنديه نطلبوا من السيد رابح فصيح مدير ترقيه ودعم المبادلات الاقتصاديه من وزاره الخارجيه يتفضل المنصه تقول الاسماء. يتقدم التكريم الامباسادور جوليوس جوشوا كيفونا Deputy Head of Mission. Mr. Ambassador Julius Joshua Kivuna, Ambassador Deputy Head of Mission of Uganda Embassy in Algeria. Representing also Ambassador Alintuma Nsambu John Chrysostom, our Head of Mission. We also will have
Mr. Lee, please, from the Private Sector Foundation in Uganda, please join us. Also, Representative Mr. James Malinzi. Thank you. تدخل من مستثمر جزائري في السنغال. ها؟ السنغال. Chers amis, à votre attention s'il vous plaît. Je souhaite ici appeler une dame. Elle est le commissaire du CIFIA au Sénégal. Elle est aussi la représentante de Caïd au Sénégal. C'est la directrice générale de la société Simpamboul. Elle va vous présenter brièvement les opportunités du Sénégal et les projets qu'elles ont qui pourraient intéresser les hommes d'affaires algériens, africains et internationaux. Donc, sous vos ovations, je souhaite ici appeler Madame Bintassa du Sénégal.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je dis bonjour à tout le monde, chers invités, chers organisateurs et membres du CAID. Je m'appelle Binta Henriette Sarr, directrice générale de la société Simpamboul SARL, représentante du CIFIA, Salon international des fournisseurs et investisseurs d'Afrique au Sénégal, représentante aussi du cadre de concertation des femmes leaders du Sénégal. Donc, on est aujourd'hui en Algérie pour représenter notre pays en accompagnement de la délégation de la commune de Bambilor avec l'adjointe au maire, Madame Doumbédiène. Donc, je veux présenter juste brièvement la structure Simpamboul SARL aux potentiels investisseurs et partenaires qui sont ici présents dans cette salle. Donc, Simpamboul est une entreprise multidimensionnelle qui œuvre dans la connexion entre les entreprises et entrepreneurs africains. Ce qui nous a fallu la présentation du projet Fabima Bambilor, excusez-moi, qui nous a fallu la présentation du projet Fabima Bambilor, qui est un projet immobilier de la construction de plus de 200 villas pour les investisseurs et, africains et qui sont à l'étranger aussi. Donc, nous sommes dans le business développement, l'immobilier, le commerce, l'organisation de voyages d'affaires, au service de la diplomatie économique, du tourisme, d'investissement et des échanges sud-sud. Actuellement, dans un contexte où les États africains sont confrontés à des défis croissants en matière d'infrastructures, de logement, d'emploi et d'innovation, le développement des partenariats publics-privés devient un levier essentiel pour accélérer la transformation de nos économies. L'immobilier et le logement social avec des femmes, solutions accessibles et viabilisées comme le projet Fabima, la formation et l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, l'attractivité territoriale grâce au tourisme d'affaires et aux salons d'investissement que nous organisons. Nous plaidons pour la mise en place de cadres clairs, de guichets uniques, de mécanismes de cofinancement et de suivi rigoureux pour sécuriser les engagements des deux parties. À travers nos projets, nous voulons être un attrait d'union entre les institutions publiques et les collectivités et les investisseurs privés, nationaux comme étrangers. Ensemble, nous pouvons bâtir des modèles de partenariat privé-public innovants, viables et reproductibles dans toute l'Afrique. Merci beaucoup pour la présence et au revoir. شكرا للتدخل تاع السنغالية. نطلب من رأي نعرفه أستاذ. لا موديراتور، رحت لي ونرى موديراتور بالعربية، منشط الجلسة مسير الجلسة، الأستاذ هواري تغرسي، وهو يشوف لنا كيفاش يعيط الوفد الموريتاني. تفضل. الموضوع طبعا الشراكة الموريتانية الجزائرية مهمة جدا. نظن قبل ما نحكوا على هذا الموضوع، وخاصة أنه السلطات العمومية تولي اهتمام كبير بالنسبة لقضية الشراكة، حتى الاستثمار طبعا في موريتانيا، وطبعا كثرة الوفود الجزائرية الموريتانية إلا طبعا دليل على نية السلطات الشراكة البينية اللي عرفت أرقام كبيرة في المراحل السابقة، بعد ما كانت $50 أو $50 مليون، حولت تقريبا 100 200 و400 ورايحين في الأرقام. نظن على هذه الأمور مهم جدا نستدعي الأستاذ صديقي سي يوسف الغازي
رئيس المجلس الأعمال الجزائري الموريتاني. تفضل سي يوسف. كذلك الأستاذ سيدي عثمان الشيخ مام العين اللي هو نائب رئيس المجلس الأعمال الموريتاني الجزائري. كذلك الأستاذ زروقي محمد مدير تجاري لبنك الاتحاد الجزائري بنواكشوط موريتانيا. وكذلك سعادة السفير سيدي محمد عبد الله سفير موريتانيا بالجزائر. شكرا بارك الله فيك. ضعيفة، ولكن نقول لك أنا أنه موريتانيا أغلى أو أغنى من دول إفريقية كثيرة نظرا لوجود كذلك ثروات طبيعية في موريتانيا. تحتاج طبعا شراكات، تحتاج مرافقة، تحتاج إلى تطوير هذه الثروات الموجودة في موريتانيا. وعلى هذا طبعا أكيد راح نسمع الخبراء ونسمع طبعا أصحاب الشأن في هذا الجانب. بالأكيد راح نبدأ مع خاصة التجارة البينية. الأستاذ غازي، كيف يمكن تطوير التجارة البينية في موريتانيا في المراحل القادمة، وما هي طبعا فرص التجارية في المرحلة الأولى قبل طبعا ما نحكوا مع الأستاذ خاصة فرص الاستثمار بين موريتانيا والجزائر. تفضل. أستاذنا الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ضيوف الجزائر. بالنسبة للموضوع الموريتاني لابد أن نتكلم أولا على بعض الأبعاد. البعد الأول هو البعد الجغرافي. البعد الجغرافي، موريتانيا أين تقع؟ تقع بجوار الجزائر، هو بلد شقيق محاذي للجزائر. نجد أن جنوب الجزائر يطل على عدة دول منها موريتانيا. نجد أن تندوف وهي مدينة من أهم المدن الجزائرية اللي تبعد عن نواكشوط بمسافة أقل من ما تبعد عن الجزائر العاصمة، يعني 1500 نحو نواكشوط و1800 نحو الجزائر العاصمة. هنا باش نقدروا نعرفوا بعدنا الاجتماعي والجغرافي للجزائر بالنسبة لدول الجوار. كذلك بالنسبة لتمراست أو أضرار أو بشار أو وادسوف أو إليزي، كلها حواضر يمكن أن يكون لها دور مهم في إيجاد لبنة نحو البعد الإفريقي. هذه اللبنة التي أنجزت أو التي هي في طور الإنجاز بين الجزائر وموريتانيا عززتها إنجازات مثل الطريق الرابط بين تندوف والزويرات بمسافة 840 كيلومتر. هذا الطريق يربط المنطقة العربية لأن إلى غاية تندوف لو ننطلق من أي بلد عربي أو آسيوي كاين طرق موصولة إلى غاية تندوف. بعد تندوف ما كانش طريق. اليوم الجزائر قررت باش تستثمر في هذا الطريق ويكون 840 كيلومتر ليربط الاقتصاد الجزائري بالاقتصاد غرب افريقيا ويربط الشقيقتين الجزائر وموريتانيا ببعضهما. اللبنة الثانية وهو حاضر معنا البنك الاتحاد الجزائري بنواكشوط، وهذا لم يكن متاح من قبل، أن البنوك الجزائرية انفتحت الآن على كذلك إلى موريتانيا كأول خطوة نحو غرب إفريقيا. في الحقيقة أن هناك بعد اجتماعي كبير، حيث أن مكونات الشعب الموريتاني
معظمها هي مكونات كذلك للقبائل وجزء كبير من الشعب الجزائري. كذلك أن لماذا نواكشوط؟ لأن كبعد اقتصادي الطريق بين نواكشوط ولاغوس يمثل 80% من التجارة الخارجية لبلدان غرب إفريقيا كلها يعني على هذا الساحل، وبالتالي ربط هذا الجسر اللي هو تندوف زويرات سيربط هذه الصناعة الجزائرية ويربط المنتجات الجزائرية في هذا الجانب. الاستثمار في الجانبين أنه الاقتصادين متكاملين، خبرة كبيرة للموريتانيين في مجال التعدين، في مجال تعدين الذهب، في مجال تعدين الحديد أكثر من 40 سنة، وتعتبر من أكبر المصدرين في مادة الحديد، ونتعد احنا الجزائر من أوائل المستوردين بعد الصين، يعني ثاني مستورد للحديد الموريتاني بعد الصين، وهذا شيء مهم تؤكد من خلاله الجزائر أننا لا نعتبر موريتانيا سوقا فقط لمنتجاتنا، بل أننا أول المستوردين للمنتجات الموريتانية. هذا ما التفاعل يؤدي إلى توازن اقتصادي، يؤدي إلى حركية دخول موريتانيا على خط البترول والغاز من بعد اكتشافه مؤخرا، وتصدير على ما أظن أول دفعات كانت ربما هذه السنة. فالخبرة الجزائرية في هذا المجال تتجاوز 40 سنة، فهذا يمكن أن يكون مجال. إذن هذا كلها بعض المؤشرات وليست كلها التي يعني نطرح من خلالها أو تجيب على كثير من التساؤلات، ربما في أحيانا غير بريئة، توجه موريتاني هو توجه لكذا وكذا، إنما هي بكل المعايير توجه لتكامل اقتصادي، لتوازن، لتبادل خبرات، للاستفادة من الإمكانيات المتاحة بين البلدين، وكذلك ليكون لبنة نحو التكامل الاقتصادي الإفريقي. أكيد طبعا قلت أن المقومات الاقتصادية لموريتانيا خاصة بالنسبة لثروات كبيرة جدا. ليس موريتانيا فقط مبادلة تجارية، ولكن مهم جدا تفعيل طبعا شراكة من خلال الاستثمارات المهمة جدا ومن خلال صناعات تحويلية، وهذا الهدف طبعا للموريتانيين في المراحل القادمة. نظن الأستاذ كيف يمكن، أو الأستاذ سيدي عثمان الشيخ مزلعين اللي هو نائب رئيس مجلس الأعمال الموريتاني الجزائري، على الأقل يعطينا كيف يمكن تفعيل فرص الاستثمار، مش فقط تبقى على المبادلة التجارية، ولكن كيف يمكن إيجاد صناعة تحويلية، خاصة أنه موريتانيا ثرية خاصة بثرواتها التي طبعا غير مستغلة بشكل جيد. ونعرف أنه المادة الخامة والمادة النهائية معناتها فرق كبير بالنسبة للأسعار. فقط نحكي لكم رقم مهم جدا، لما نشوف قيمة سعر الحديد الخام تقريبا $136 حتى $140، نصف مصنع تقريبا أكثر من $500، نهائي للطن، نهائي في بعض الحالات عندنا $1000 للقنطار. معناتها أنه تقريبا نحكوا على عشرات من الأرقام إذا وصلنا إلى استقطاب التكنولوجيا، إذا تم استقطاب الاستثمار، إذا تم استقطاب رؤوس الأموال، إذا تم طبعا استقطاب كذلك التكوين بالنسبة للعنصر البشري. إذن أستاذنا، ما هي فرص الاستثمار المتواجدة في موريتانيا؟ شكرا جزيلا. كما أشار صديقي في مجلس الأعمال الجزائري الموريتاني عن الجانب الجزائري السيد الرئيس يوسف الغازي، أن العلاقات التجارية ما بين البلدين تفرضها المصالح نتيجة لمجموعة من المعايير، أولها التلاحم الثقافي والارتباط الجغرافي. لا يخفى لأي حد من بدت العلاقات الجزائرية الموريتانية قديمة من استقلال الدولتين، لكن بدت باندفاع
حقيقي نحو التكامل والتبادل التجاري بوتيرة متسارعة منذ 2016، وتوجهت الجزائر نحو آليات التعزيز هذا الدور. الأول منها هو كان عن طريق النقل، لأن لا يمكن أن تكون هناك أي علاقات تجارية أو تبادل تجاري حقيقي إلا عن طريق اللوجستيك، النقل. وفي هذا الإطار تم تحديد عدة مسارات، فبالإضافة إلى النقل الجوي بين البلدين تم هناك خط بحري ونقل بري. النقل البري حاليا ما زال على المسارات البرية، لكن هناك طريق، مشروع طريق يتم تنفيذه وتسير متسارعة ما بين الزوارات وبعض بين تندوف والزوارات، والتعزيز هذا ومواكبة المتعاملين. تم افتتاح بنك، لأن أي تجارة مفروض لها تمويل، مفروض لها حركة الرأسمالية المالية. في إطار تم افتتاح بنك الاتحاد الجزائري اللي نشرفه بمرافقة السي زروقي محمد المدير التجاري. ويبقى على دور مجالس الأعمال على الجانب الجزائري والموريتاني هو طريقة تسويق منتجات البلدين، من أجل تكون هناك تبادل تجاري من الطرفين. كما قال الرئيس، ما تكون هناك موريتان مجرد استقطاب أو سوق للمواد الجزائرية. بالفعل الجزائر تستورد من موريتانيا كميات كبيرة من خامات الحديد، وهي ثاني مصدر بعد الصين وبعد أوروبا، بعد كندا، ثالث بعد الصين وبعد كندا. وهناك تفكير في آلية لمعاملة تفضيلية لبعض المواد استراتيجية من أجل رفع وتيرة المبادلات. في هناك مشروع على الطاولة لتنمية المناطق الحدودية عن طريق التعاون الجواري، لأن تندوف كما قال هو أقرب للزوالات، الزوالات أقرب لتندوف. وفي هذا الإطار من أجل ما تكون هناك تجارة عادية كتجارة ما بين عن طريق البحر من عاصمة لعاصمة وعاصمة اقتصادية لعاصمة اقتصادية، هناك مشروع لتنمية المناطق الحدودية اللي أحيانا تعاني من ضعف السيولة، هو عن طريق المقايضة. بالنسبة لآفاق الاستثمار بموريتانيا، آفاق الاستثمار بموريتانيا واعدة جدا، لا سيما في الطفرة الغاز اللي تم تصدير أول شحنة منه في بداية الشهر هذا، شهر مايو. كان المفروض تكون شهر 4، ولكن تأخر شوي شهر مايو. وعملت موريتانيا على أن تكون هناك احتياطي وطني، يعني الاستثمار في مجال الغاز على المستوى الوطني، ما يكون يعني كل مصدر خارجي. المفروض تكون هناك تلبية الاحتياجات على المستوى الوطني من أجل الحد من تكلفة الطاقة وتوجه نحو الصناعة الاستخراجية، لا سيما في مجال المواد اللي محتاجة موريتانيا تستوردها من أكثر من بلد. فيه منطقة حرة، منطقة مواد الحرة حاليا وحيا، كانت من بعد من صندوق النقد الدولي عملت له زيارة، وحيا حاليا في منظومة الاقتصادية من أجل تحفيزات أكثر، ومن أجل الاستثمار راح تصرف فيها الدولة الموريتانية ما يقارب من 500 مليون دولار من أجل البنية التحتية في مجال الميناء، في مجال الطاقة، مجال أساسا مد أنابيب الغاز من سحفة تحميم حتى نوادي عن طريق شركة تسنيم، تمويل بعض الصناعات اللي راح تقوم بها الشركة الوطنية للصناعة والإنتاج المسلم، لا سيما بالأنوار، من أجل تعزيز الطاقة النظيفة. هذه كلها مسائل تصب في تشجيع الاستثمار في موريتانيا، ربما كانت هناك معطيات ما تبشر الاستثمار في موريتانيا اللي كان مقتصر اساسا على السمك وعلى الحديد، لكن حاليا في اطار وجود طفره الغاز توسع المجال، يشمل مجالات اكثر، لا سيما لا تكون هناك انخفاض للطاقه. وبالنسبه للعلاقات الجزائريه الموريتانيه، سيد ما قلت، هناك علاقات واعده. كان راح يكون هناك وفد يكون معنا من عدة قطاعات، لكن نتيجة لظروف معينة ما استطاع المشاركة. كان راح يعبر عن اتفاقية كبيرة مع في إطار التعاون ما بين القطاع الخاص الموريتاني الجزائري. وشكرا.
شكرا سيد الرئيس. فقط نذكر أنه لترقية تنمية التجارة البينية وحتى بالنسبة للتصدير وجب توفر تقريبا نقطتين. الحاجة الأولى اللوجستيك، وهذا ما تعمل عليه السلطات العمومية من خلال استثمارات كبرى، والقطاع الثاني اللي هو الخدمات خاصة بالنسبة للبنوك. الجزائر طبعا عبر السيد زروقي طبعا أسست إلى بنوك سواء في موريتانيا سواء بالنسبة لكثير من الدول الإفريقية، قصد تسهيل خاصة المعاملات التجارية وتسهيل عملية تصدير المنتجات، خاصة أنه الجزائر مع موريتانيا طبعا جنبا إلى جنب تهدف إلى الولوج إلى طبعا المجموعة الاقتصادية بالنسبة لغرب إفريقيا اللي تقريبا تمثل 15 دولة 350 مواطن، وبالمرافقة من خلال استثمارات بينية. نظن اللقاء الوزاري الأسبوع القادم توجه طبعا رجال الأعمال وحتى بالنسبة لوزراء بموريتانيا، هذا يدل على اهتمام السلطات العمومية في الجزائر بموريتانيا بمرافقة موريتانيا بتطوير دائما العلاقات الاقتصادية مع موريتانيا. ولكن وجب توفير، قلنا أنه خدمات مهمة جدا من بينها طبعا البنوك، تواجد البنوك، تسهيل العراقيل البيروقراطية اللي كانت موجودة، وحتى الاستثمارات في المراحل القادمة سواء بالنسبة للمناطق الحرة، وهذا ما تهدف طبعا السلطات العمومية في المراحل القادمة، سواء بالنسبة للمناطق الحدودية وتنمية المناطق الحدودية. نظن أنه طبعا سي زروقي راح يعطينا أهم المشاريع الاقتصادية الممولة في البنوك باش نعرفوا أكثر دقة. السلام عليكم. Bon, l'ouverture, je suis en français, donc l'ouverture de la banque a été effectivement fait le 20 septembre 2023. Donc, vous savez bien que pour ouvrir une banque, c'est-à-dire il faut passer par des procédures, à savoir les autorisations des autorités monétaires mauritaniennes que nous remercions d'ici parce qu'elles nous ont facilité les choses. Donc, suite à ça, il faut l'acquisition du système d'information, mise en place de tout le corpus procédural. Donc, comme nous sommes sur des activités réglementées, donc il faudrait bien se conformer à la réglementation locale, tisser un réseau de correspondants à l'international pour faciliter un petit peu, c'est-à-dire pour fluidifier les opérations avec le monde. Et créer une nouvelle banque, ça n'a pas été facile vis-à-vis des correspondants. Heureusement que nous avons l'appui de nos actionnaires, les 4 banques publiques algériennes, à savoir le CPA, la BADR, la BEA et la BNA, qui, à travers le réseau de correspondants, nous ont un petit peu aidés dans la réalisation de ce travail. Suite à ça, on a fini l'organisation interne. À l'état actuel, nous sommes prêts pour traiter l'ensemble des opérations des services bancaires, à savoir les transferts à l'international, l'activité de crédit, et nous lançons notre banque digitale sous peu. Avant la fin de ce mois, nous allons lancer la banque digitale. Vous savez bien que changement sur ces aspects-là, maintenant la digitalisation devient un impératif et tous les clients la réclament. Parce que vous pouvez traiter vos opérations là où vous êtes, vous n'êtes pas obligé de vous mettre, voilà. Aussi, il y avait le développement, l'ouverture des agences, c'est-à-dire la création du réseau bancaire. Donc, on a commencé par une ouverture d'une agence à Nouakchott, au lancement de la banque. Février 2025, soit 5 mois après, on a ouvert Nouadhibou, la capitale économique de la Mauritanie. Et là, peut-être dans un mois, nous allons ouvrir notre 3e agence qui est justement la ville la plus proche de la frontière algérienne, qui est Zouéret, dans l'axe de développement que nous avons à travers la route et ainsi de suite. Donc, ces aspects-là. Ensuite, il faut comprendre que l'économie, le tissu économique en Mauritanie est constitué de la vente, essentiellement plutôt, c'est les activités minières,
le principal division. Hein? Hein? Oui. Oui. Donc, les activités minières à travers nos accompagnements qu'on peut apporter à tous les opérateurs, que ce soit sur le plan de l'investissement ou de l'exploitation ou du conseil. Vous avez la pêche qui est un domaine très, très, très important pour le pays. Donc, ça, c'est une activité aussi. Ensuite, vous avez surtout le négoce et les services. Donc, à travers notre présence, depuis notre présence, nous avons remarqué qu'il y a un engouement très important des opérateurs algériens. Il n'y a pas un jour où on ne reçoit pas au niveau de notre banque des opérateurs qui sont intéressés par lancer des produits ou peut-être d'aller au-delà de la Mauritanie parce que c'est la porte vers l'Afrique. Donc nous sommes prêts à accueillir en termes de conseils, en termes de financement ou en termes de services bancaires tous les demandeurs. Faut-il que les projets présentés soient viables et fiables et en cernant tous les aspects liés à la conformité et à la rentabilité des projets. شكرا طبعا السي زروقي. المهمة طبعا مش سهلة لأنه أكيد أنه راح نشوفوا إصلاحات في المراحل القادمة. راح نشوفوا إصلاحات في المراحل القادمة مرتبطة خاصة بالنسبة لقانون النقد المصرفي باش تسهل أكثر نشاط وعمل خاصة المتعاملين الاقتصاديين الموجودين في إفريقيا حتى بالنسبة لموريتانيا لأنه كان يعانوا كثير من المستثمرين في المراحل القادمة من طبعا المنظومة البنكية المتواجدة في هذه الدول وهي مرتبطة بكل صراحة بالتكاليف اللي كان يخلصها المتعامل الاقتصادي مع بنوك طبعا أجنبية. على هذه السلطات العمومية أخذت طبعا هذا القرار. نتمنى أنه تسهل أكثر فأكثر العملية في المراحل القادمة. موريتانيا أصدقائنا خواتنا والعلاقة طبعا مع موريتانيا مش فقط اقتصادية ولكن مرتبطة بمنظومة اجتماعية. شفنا أنه اليوم هناك استثمارات كبيرة خاصة على المناطق الحدودية لتنمية الشعبين في المناطق الحدودية وهذا طبعا هدف السلطات العمومية اليوم حتى أنه كانت بعض الولايات المنتدبة في المنطقة بغية تحقيق تنمية حقيقية وهذا هو الهدف الأصلي بالنسبة للسلطات العمومية. نظن إذا ما عندكمش أسئلة نتمنى تفضل. السلام عليكم. بن شين عبد الحليم عضو في الكايد وكذلك ممثل شركة مغرب بايب اندستري المتواجدة في بمشروعين مهمين في موريتانيا بعد جهد جهيد. السؤال الأول موجه للسيد مدير البنك المصرف الموريتاني أو الاتحاد الموريتاني بالجزائر. احنا نشوفوا نطرحوا سؤال نقولوا ما هي أهم مهام البنك الجزائري الموريتاني في الجزائر وهل البنك يمول مشاريع الشراكة الجزائرية الموريتانية الجزائرية في موريتانيا طريقة التمويل وهل للبنك يمول المقاولات أو الشركات الإنجاز عند ظفرها بمشاريع أو عقود عمل في موريتانيا. السؤال الثالث للأخ الموريتاني هل القانون الموريتاني يسمح بإنشاء شركات 100% مثلا لشركات أجنبية في موريتانيا وهل توجد هناك امتيازات ضريبية وشبه ضريبية في موريتانيا وهل قانون الاستثمار في موريتانيا الجديد يسمح بإنشاء شراكة في مجال مشاريع استراتيجية كمجال الطاقة المتجددة مجال خاصة مجال الاستثمار في الغاز الطبيعي وموريتانيا مقبلة على إنتاج مهم في نهر السنغال في مادة الغاز الطبيعي.
سؤال للسيد يوسف الغازي أعمال الجزائري موريتاني. هل للمنتدى طرق أو اقتراحات أو خارطة طريق ليد أو لتقديم يد المساعدة للمستثمرين المصدرين المقاولين لمساعدتهم في الظفر بعقود سواء ببيع أو شراء أو مشاريع في موريتانيا؟ وما هي الآلية التي يراها منتدى رجال الأعمال الجزائري الموريتاني في تقديم يد المساعدة لمن أراد والمهتم بالسوق الموريتانية؟ وشكرا. سؤال آخر؟ سؤال آخر؟ فاهمين كلش. نعطي طبعا الكلمة للأستاذ زروقي اللي يجاوب على. نسيت واحد النقطة ما ذكرتهاش قبيلة، سي كو لا بانك الجيريان من بين مهامها اوسي سي لا ميز اون ريلاسيون، لا ميز اون ريلاسيون هو ربط الصلة بين المتعاملين الموريتانيين والمتعاملين الجزائريين. أنا شخصيا personnellement j'ai accompagné pas mal d'opérateurs mauritaniens dans la mise en relation avec des sociétés algériennes qui ont abouti à la réalisation de transactions et d'échanges, soit du côté algérien, soit du côté mauritanien. Parmi l'activité principale d'une banque, c'est bien d'accompagner ses clients, pour répondre à votre question. Je pense qu'à travers votre société, nous avons réalisé des services. Voilà, donc nous sommes prêts à recevoir l'ensemble des dossiers, à regarder les demandes, quelle que soit la demande, à mettre en place les financements nécessaires, à mettre en place les services qui vous faciliteront la vie. Effectivement, nous avons constaté que les entreprises algériennes souhaitent vraiment investir, mais à l'aspect lié à la réglementation d'échange algérien qu'il faut aussi en parler. Et dans la majorité des cas, il est compliqué pour un opérateur algérien d'aller investir à l'étranger et de faire sortir du capital du pays. Donc notre présence, par exemple, nous, en Mauritanie, elle peut faciliter ces aspects-là en intervenant dans la partie financement de vos projets sans qu'il y ait à faire sortir des devises du pays. Donc quoi qu'il faut qu'il y ait des projets, il faut qu'il y ait des projets, ou il faut qu'il y ait des financements vraiment qui répondent, c'est-à-dire à l'orthodoxie bancaire, où là, des projets réels nécessitant réellement un financement. Donc nous sommes à l'écoute, nous sommes prêts à prendre en charge l'ensemble des demandes émanant soit d'opérateurs mauritaniens ou d'opérateurs algériens qui nous sollicitent. Voilà. Moi, je suis investisseur. Quels sont les avantages et différents par rapport au BNM ou par rapport aux banques algériennes? On ne peut pas, c'est-à-dire la différenciation, les avantages que vous aurez, l'avantage, il diffère d'un projet à un autre. Nous, on traite un client de la même manière, soit mauritanien ou algérien, de la même manière. Ensuite, en termes d'avantages, tout c'est des négociations. La banque négocie avec sa banque, avec son client, en fonction maintenant. Effectivement, quand vous avez un projet viable et fiable, cela nécessite un regard et peut-être en termes de coûts, en termes un client algérien, notre avantage par exemple, si un de nos clients qui vient d'ici, un Algérien qui ouvre sa société, il est déjà client de l'une des banques qui sont nos actionnaires. C'est plus facile pour nous d'avoir
une idée parce que nos banques déjà ne le connaissent. Il faut que ce soit une recommandation où on sollicite un avis ça, par rapport à la société, par rapport à ses performances, par rapport à sa solvabilité, par rapport à sa solidité financière. أكيد سيدي عثمان المتعامل الاقتصادي الهدف تاعو الربحية. هل قانون الاستثمار يسمح له باش تكون يأسس مؤسسة على أساس 100% خارجية؟ وما هي الامتيازات الموجودة في قانون الاستثمار؟ هذا هو المطلب تاعو. شكرا. بالنسبة لقانون الاستثمار الجديد يسمح للأجنبي بافتتاح مؤسسة على خاصة به إذا كان وحيد التسيير أو عبارة عن مجموعات تكون 100% خارجية وشباك موحد تسهيلاتهم المجانية كلها. بالنسبة للتحفيزات التحفيزات تمشي من الصفر. يسمح له بافتتاح شركة كاملة تكون 100% أجنبية. تحفيزات جمركية تمشي من 0% حتى 7% حسب طبيعة النشاط. المناطق في الاستثمار حسب طبيعة الاستثمار حسب المنطقة. بالنسبة للإعفاءات الضريبية تمشي من سنة 5 سنوات حتى 7 سنوات. هذا هو في كل وحسب طبيعة النشاط حسب طبيعته، لأن احنا عندنا إعفاءات جمركية. يعني الإعفاءات الضريبية تختلف، ممكن تكون عندك إعفاءات ضريبية ما عندك إعفاءات جمركية، ممكن تكون عندك إعفاءات جمركية ما عندك إعفاءات ضريبية، ممكن عندك الاثنين. كل المناطق الموريتانية متشابهة، مثلا كان وادي بو أو نواكشوط أو نروحوا مثلا الكيفا أو مثلا نروحوا البوقي أو مثلا، هل في المجال الاستثمار المناطق تختلف من منطقة لمنطقة؟ مثل عندنا هنا في الجزائر عندنا إعفاءات مثلا في منطقة الصحراء ومنطقة الهضاب العليا. بالنسبة للنوادي منطقة حرة عندها نظام خاص بها كمنطقة حرة خارج عن التراب الجمركي، داخل التراب الوطني لكنها خارج عن التراب الجمركي. بالنسبة للتراب الجمركي مطبق عليه مجموعة من الإعفاءات، مثلا إذا كانت متعلق بالزراعة عندك إعفاء كامل 100%. إذا كان في بعض الصناعات الاستخراجية اللي مثلا بتنعفى من 0% حتى كما قلت لك 7% حتى 10%. فيه أحيانا تكون عندك إعفاءات ضريبية على مثلا 5% و 600 تنعطى لك إعفاءات جمركية تنعطى لك مثلا 0% 2% حتى الحد الأقصى. تكون عندك إعفاءات ضريبية اللي تفيها 16% إيمان في الآخر، تكون معطية لك مدة سنة ومدة سنتين حسب طبيعة النشاط. أما بالنسبة للزراعة كاملة 0%. هل وضعت الحكومة الموريتانية مناطق يعني محددة كل منطقة ولها طابع حسب طبيعة أو استثمار؟ شوف حسب طبيعة، لأن المناطق في المناطق الرعوية، في المناطق الزراعية، في المناطق التعدين وهكذا، حسب المنطقة وحسب طبيعة النشاط وحسب البلافون حسب سقف الشركة. يعني كل ما كبر سقف الشركة وكل ما زادت في العمالة كل ما زادك من حظها في الإعفاءات الضريبية والجمركية. شكرا. العفو. شكرا أخي الكريم على السؤال. يعني اللي يتعلق ربما بآلية عمل مجلس الأعمال الجزائري الموريتاني باختصار. لأن نعطي مثال لتوضيح المفهوم، أنه في أول معرض جزائري خارج الجزائر كان في موريتانيا الجزائرية، يعني خارج الجزائر بحث، بأنه وليس مشاركة في معرض دولي أو في. لما كان هذا أول معرض وعقدنا أول مجلس أعمال، كان من بين التوصيات نتاع مجلس الأعمال فتح المعبر، فرع بنكي، إقامة الطريق تندوف زويرات، وهذا الشيء كله كان مدون آنذاك، وبقى نناضلوا حتى وصلنا ل 2020 وين رؤية الدولة الجزائرية أصبحت لها بعد إفريقي ولها بعد نحو هذا الاتجاه، وحققت معظم هذه التوصيات اللي كانت قبل سنوات في أول جلسة. واليوم رانا في
في يوم 22 سنعقد مجلس أعمال العاشر في نواكشوط، وربما التاسع أو الثامن لمعرض المنتوجات الجزائرية الذي تطور كثيرا بوجود كما قلنا عدة. ولكن الآن في خلال 9 مراحل كانت هناك تحديات أخرى طرحت لترفع، ولا زال لدينا ما نطرحه، لأنه الاقتصاد الوطني أصبح يتطور، المنظومة القانونية في الاستثمار تطورت من الجانبين. هناك قانون استثمار جديد في الجزائر، هناك قانون استثمار جديد في موريتانيا، وكل يوم نكتشف حتى في أنفسنا في معارضنا الداخلية أن الصناعة الجزائرية بدأت تأخذ مجالات متعددة. إذن هذه التوصيات اللي راها موجودة احنا دورنا نوصلها للسلطات العمومية حسب الاختصاص. الإخوة الموريتانيين مثلا يطالبوا باش يكون عندهم مهلة أكثر من 3 شهور إقامة في الجزائر، وهذا حقهم، لأننا نحن نستطيع أن نقيم أكثر من 3 شهور في موريتانيا. عديد من الأمور اللي تبان ربما بسيطة ولكن تعطي أريحية يعني للتعامل ولتوسيع النشاط والاستشفاء إذا كان الإنسان جاء باش في إطار السياحة العلاجية إلى آخره من الأمور التي نعالجها حسب الاختصاصات وحسب الأطر. منتدى الأعمال الجزائري الموريتاني، كيفية مثلا المستثمر أو الشركة طريقة المساعدة نتاعها، هل يكون عضو، لازم أن يكون عضو معكم أو منضم للمنتدى، أو اتصالات مباشرة يعني عن طريقين، يعني سواء كان رئيس المنتدى من الجانب الموريتاني أو رئيس المنتدى من الجانب الجزائري، وآلية أنا قلت آلية كيف يمكن للمنتدى أن يقدم المساعدة لمن أراد أن يستثمر بطرفين سواء الجزائر أو العكس من موريتاني للجزائر. شكرا. المجلس يتكون من رجال أعمال، هذه بالدرجة الأولى، واللي يمثلوا عديد القطاعات يتلاقوا في جلسات تشاورية لتحديد ما يمكن أن نسهل به. القطاع اللي تكلمت عليه مع البنك هذا هو القطاع الاختصاصي، قطاع الأشغال العمومية إلى غير ذلك. فننقل هذه الاهتمامات كما ذكرتها، هي موجودة في توصياتنا، ونحاول يعني من خلال عبر الوقت تغيير مثلا بعض التغييرات في بعض التشريعات التي تخص قانون النقد والقرض إلى آخره. فهناك عمل يسري من خلال المؤسسات اللي، وفي الحقيقة التواصل هو تواصل مع الغرفة الجزائرية، وهو تواصل مع وزارة التجارة الخارجية. بالنسبة للمعرض هذا هو موضوع في كل الصفحات التابعة لوزارة التجارة الخارجية والغرف التجارية والمؤسسات التمثيلية لمنظمات أرباح العمل اللي تمثل المتعاملين الاقتصاديين. شكرا للأساتذة، طبعا كان نقاش مهم جدا، عرفنا كثير من الأسئلة خاصة بالنسبة لمناخ الاستثمار، خاصة بالنسبة للبنوك، ومشكورين كل الشكر على طبعا هذه الإضافة. الآن ننتقل طبعا إلى شباب الجزائر، خاصة شباب الجزائر المتواجد بالخارج اللي هو دياسبورا، وعنوان خاصة الذكاء الاصطناعي لمداخلة من طرف طبعا فارس. تفضل. So, first of all, thank you everyone for being here today. Just to introduce myself, it's just not working. Okay. Yeah, hopefully the screen will come up very soon. But to introduce myself, my name is Farouk Said. I'm actually Algerian, and believe it or not, it's my first time in Algeria. So I heard the actual call from the president of Algeria, and therefore
we as Keros decided to establish a footprint in Algeria by recruiting about 50 people within the next 3 to 6 months. Now, who is Keros? Keros is basically a company that has only one unique purpose, which is helping companies across all sectors to manage their ecosystem in real time. And how do we do this? We use basically artificial intelligence and machine learning in order to correlate events to help you to take the right decisions at the right time. And then I will give you some actual specific examples that will give you more insights as to how you can benefit from a platform like that. So what orchestration means is basically the ability to connect people, system, and processes in real time. So if you take any companies worldwide, regardless of the sector, you have generally three types of assets. One of which is the people, the other one is the processes that you have in place within a company, and then the legacy systems that you might be using to run your day-to-day business. And Keros is the only company today in the world that actually help companies to generate revenue, meaning there is no cost. It's very, very important. So we're not here to sell anything. However, we're here to help you to achieve your own goals by doing few things. One of which, again, is if you take any companies, be it in the government side, education, manufacturing, engineering, banking in general, all those entities that exist, they have one purpose, which is this a certain domain expertise. And therefore, the goal is to digitalize that domain expertise by adding a new revenue stream, meaning through the shape of use cases. So how do we achieve this? We have three major components today, one of which is the ability to do data integration, aggregations, correlations, visualization, and also acting upon your data with a very strong BI, business intelligence layer. Once you've done this, yes, you did build your single source of truth across all your systems, but that's not enough. You need to be able to capture in real time all the human inputs. And how do you do this? Through a workflow engine, which helps you to capture in human inputs in real time. And once you have that, you still need to maintain through push and pull informations to all the legacy systems as well in real time. And then you have what we call the actual artificial intelligence, which helps you to release the workload of your employees, meaning anything that could be systematic as a routine activities could be totally unattended. And therefore, we get into another layer of digitalization, which is, I will just show you this one. Hopefully you can see what that means. And it's basically the actual AI collaboration, meaning how do you have your human workforce working with AI workforce to be smart, to actually be able to do more with less. That's the whole goal. And one of those initiatives that we have accomplished today is to help, for example, few governments in the world to enhance education through AI learning, through self-learning. But not only that, with all the internationalizations, being able to have access to universal knowledge, which you can embed into your own service offerings. And this is the purpose of an AI agent. So let me just explain you a bit more about what it is. So today, for example, as an AI agent, we have the ability to manage an infrastructure in real time. By infrastructure, we mean all your IoT environment, your data centers, your telco operators. If you are doing supply chain, procurement, logistics, more than 60% could be done by AI agents. Meaning, it doesn't mean that you don't need people, but you need to allocate your people in the right task to generate more revenue. So the whole concept is how can you improve your bottom line using cutting edge technology? And this is what we do here. And we do it in the many different sectors, one of which is obviously project management, resource management, the concept of digital twin, where you can manage and operate an assets from a virtual interface and still operate that machine physically. You have also the ability to do many other things, one of which is, I'm sure you heard about this concept of cybersecurity. Every nation today is actually exposed to a data hack. And most of the informations in terms of hacking are internal, believe it or not. So we as Keros
we are totally agnostic and sector neutral. And again, just to recap, because I've been asked to do my presentation in less than 5 minutes, which there's a lot of topics to talk about, but it's okay. One of which is, how do you protect your environment or your country while following rules and regulations, standards, or best practices? So all of those things could be implemented within the platform. And not only that, in Africa, as the future of the world today, as the planet Earth, there's a lot of talents, and it is very important to be able to be exposed globally. And ICON, which is Keros, the company who offers ICON, works with those countries in order to enable them to have access to cutting-edge technology, but not only that, to be able to generate revenue from the outside world. So as you have seen so far in Africa, we have always been used to buy services, not necessarily selling services, even though, I'm talking on the technology side, at least, even though you have a lot of talents in all your respective countries. And this is where you have a huge game changer, where every applications that we develop using ICON is your own intellectual property. And therefore you can generate revenue while improving your bottom line and your own balance sheet. So I will just cut it off here because the 5 minutes is gone. But if you do have any questions, I'll remain available outside, and I'm more than happy to, discuss further on a need basis. Thank you very much, everyone. Thank you. كان سؤال في الذكاء؟ ما كان سؤال؟ ها؟ Thank you. Any question? Thank you very much. On the banking side, I'm sure you have a lot of questions. Compliancy, transparency. All of this is things that we do, for example, natively today with AI. So we work closely with the financial sector to help them to apply and comply with GRC in general. So as an example out of many, but very interesting stuff. Thank you. Okay, thank you everyone. Bye-bye. نظن تقريبا كملنا الجلسة هذه، فقط تكريم الأساتذة الكرام من طرف اللجنة المنظمة. سي أمين يعطينا لحظات ونكملوا العمل تاعنا. هيا هو جانا أمين الحمد لله. الآن نبدأ بتكريم طبعا كل الأساتذة. تفضل دارك مضياف. هاي سعادة السفير، وينه سعادة السفير؟ سالم محمد خليل، ممثل زليكاف، ممثل الاتحاد الافريقي. سعادة السفير سالم محمد خليل، تفضل معنا لتكريم الاساتذه المحاضرين. حط
شكرا للجميع. عندنا ذكا مأدوبة غداء عفوا، وبعدها كاين جلستين ومجتمعية. مرحبا بكم، شكرا.